നമുക്ക് SN1 റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം. SN1-ൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർബോ കാറ്റയോൺ മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് അല്ലേ. ആദ്യം Br- പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക C കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കാർബോ കാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ കാർബോ കാറ്റയോണിന് പ്ലാനാർ ട്രൈഗണൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. പ്ലാനാർ ട്രൈഗണൽ. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ കാർബൺ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. അതേസമയം ഇവിടെ പ്ലാനാർ ട്രൈഗണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ കാർബണിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ മാറി sp2 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഈ sp2 കാർബൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു കാർബോ കാറ്റയോൺ മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ sp2 കാർബൺ നടുക്ക് കാർബൺ ഇരിക്കണം, 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് 3 സൈഡിൽ. ഈ കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഒരു p ഓർബിറ്റൽ, ഒരു വേക്കൻ്റ് ആയ ഒരു p ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും. വേക്കൻറ്റ് p ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് കാർബൺ ഇസ് ക്യാരിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഈ ട്രൈഗണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടേക്കാണ് ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ OH- ആണ്. നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹലൈഡിനെ എക്വസ് NaOH കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഈ OH- ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്സൈഡ് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ താഴെ നിന്ന് വന്നിട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ. സോ 50% will be attaching from the top side, 50% will be attaching from the bottom side. In that case, we get a racemic mixture. Now what do you mean by a racemic mixture? Racemic mixture is the incoming nucleophile comes and attaches from both sides, and you are getting equal amount of D and L isomers. Equal amount of D and L isomer. Now the D isomer will be rotating the plane of polarized light to the right, and the L isomer will rotate the plane of polarized light to the left to the same extent. So what will happen? Once you pass plain polarized light through this organic sample, the light which will be coming out will be in this form, that is, there is no change in angle. There is no change in angle. So that means, see, the mixture which we get is optically inactive. Why it is optically inactive? Because the rotation caused by one sample gets cancelled by the other. So remember, during SN1 reaction, the product formed is optically inactive, which is called a racemic mixture, because the carbocation is planar and the incoming nucleophile can attach from both sides. So you are getting equal amount of D and L isomers. So that is a stereochemistry in substitution nucleophilic 1. Now, what about SN2? How an SN2 reaction is proceeding? See, if this is the alkyl halide, the incoming group is approaching from the opposite direction and it is forming an intermediate, and then the next step, this group leaves as Br-. So the product formed will be like this. See, the incoming group comes and attaches to this side. So what is happening there? Initially the halogen atom was present this side, okay, and finally the OH is coming and attaching on this side. So what will happen? There is inversion in configuration.
The arrangement is just opposite. So remember, during SN2 reaction, there is inversion in configuration. So you studied two terms. One is racemic mixture, second one is inversion. Okay. Now, inversion in detail. If the relative configuration of atoms or groups, relative configuration of atoms or groups around the asymmetric carbon is opposite. Suppose this is the arrangement. You have an asymmetric carbon like this. A, B, C, X are the groups attached. Now, a nucleophile Y minus is approaching and the alignment changes. Y here, A, B and C comes here. See, this is inversion of configuration. It is opposite to that of reactant. Okay. Now what is retention? What will be retention? See, if this is the organic compound, A is here, B is here, C is here and X is here, and in the product also you have Y on the same side, then you call it retention. There is no change in configuration. Okay. The preservation of integrity of spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction is called retention. If there is no change. Now what do you mean by a racemic mixture? An equimolar mixture of D and L isomers. Now we represent a racemic mixture using DL or plus minus. It shows that it contains equal amount of D and L isomers. Remember, it does not show any optical activity. It is optically inactive. A racemic mixture is optically inactive. Okay. Now, next you have to study two more terms. One is racemisation. Racemisation. What is racemisation? Process of converting a D or L isomer to racemic mixture. So, preparing a racemic mixture from an optically active D or L isomer. Okay, this is done using light, some microorganisms, etc. And the opposite process, that is splitting up. That is splitting up a racemic mixture. You have a DL mixture or a plus minus mixture. You are splitting it out to D or L. That is called resolution. So, we studied 4 or 5 terms here. One is inversion. Second one is retention. Third one is racemic mixture. Fourth one is racemisation. And the last one is resolution. So, remember the terms. So, inversion is if the relative configuration of atoms of group around an asymmetric carbon in the product is opposite to that of reactant, and you call it inversion. Similarly, in retention, the preservation of integrity of spatial arrangement of bonds around an asymmetric center during a chemical reaction. Preparation of a racemic mixture from a D or L isomer is called racemisation. Okay, racemisation. And resolution is splitting up a racemic mixture into D or L isomer using chemical reagents or heat or light, etc. Okay.